Okay, so for ingredients راح تحقي ستيك، فلفل ترشي، طماطيش، حبة بصل كبيرة، بطاطا، زيت زيتون وفلفل كحل مخلط بالملح as always. And that's it. The ingredients are very few for this, so it's a very quick and easy recipe, but it's delicious. Alright, so first thing is I will نقشر البطاطا. I wish I can do it this fast in real life. وبعدين نقطعها like into small circular slices and do the same thing to the pepper and the tomato. والبصل. And then في طبسي كبير ندير زيت زيتون وشوية فلفل كحل وملح، بزاف فلفل كحل وملح. ونحط فيهم البطاطا ونخلطهم ملح. Make sure you cover all of it. And then I will transfer to another plate and use that big bowl again to marinate the tomato and peppers. And the onions as well. غير ما بدينا بصح قريب نكملو. It's such an easy recipe. بعدها في طبسي اللي راح طيبي فيه يدخل في الكوشة. I'm gonna نحط my steak. ندير شوية زيت زيتون and فلفل كحل والملح. بعدها فوقه نزيد بطاطا، نغطيه كامل بالبطاطا. بعدها نزيد لاير تاع طماطيش، تانيك نغطي كاع البطاطا هذيك بالطماطيش. And lastly, or not lastly, but نزيد الفلفل فوق طماطيش. And then lastly نزيد البصل فوقهم. And تغطيها بألومنيوم فويل ومن بعدها تدخليهم في الفوغ ساعة at 200 degrees Celsius ولا 400 Fahrenheit. And this is the final result.